அரசியலமைப்புக்கு மிக முக்கியமான ஒரு படித்துறையாகும். நம் நாட்டில் பல்வேறு தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன. அவை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தனித்தனியாக நடத்தப்படுகின்றன. இந்த தேர்வுகள் நமது நாட்டின் மக்களின் குரல்களை கேட்கும் ஒரு முக்கிய கருவி. ஆனால் இது மக்களின் நேரத்தை எடுக்கும், பணம் செலவிடும் மற்றும் பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். இதன் தீர்வாக ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் ஒரு நாளில் அனைத்து தேர்தல்களையும் நடத்துவது என்று யோசனை சிந்திக்கப்படுகிறது. இதன் பல்வேறு நன்மைகள் உள்ளன. சமயமாக இலக்காக நடத்தப்படுவது, ஒரு நாளின் பல்வேறு தேர்தல்களை நடத்தப்படுவது, மக்களின் நேரத்தை எடுக்காமல் ஒரு நேரத்தில் முடியும். செலவு குறைவு, பல்வேறு தேர்தல்கள் ஒரு நேரத்தில் நடைபெறுவதால் அரசின் செலவு குறையும். தேர்தல் பங்கேற்பு அதிகரிக்கும். மக்கள் தங்களது கடமைகளை நேரடியாக அடையும் போது பங்கேற்பு அதிகரிக்கும். அரசு தலையீடு குறைவாக இருக்கும். ஒரு தேர்தல் நாளில் அனைத்து கட்சி போட்டியாளர்களும் நேராக ஒருங்கிணைக்கப்படும். இதன் மூலம் கட்சி தலையீடுகள் குறைந்து நிர்வாக அமைப்பு முறைப்படுத்தப்படும். இந்த நிலையில் இது எளிதாக செயல்படுமா? சில சவால்கள் நம்மை எதிர்கொள்கின்றன. நிலையான சட்ட மாற்றங்கள், அனைத்து பங்காளிகளின் ஒப்பு மற்றும் சில அரசியல் கட்சிகள் முன்னிலை ஆகியவை சவால்கள் ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் அத்துடன் இது தேவைப்படுகின்ற ஒன்றாக உள்ளது. இதன் மூலம் நம் ஒரு அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்கலாம். நமது நாட்டின் வளர்ச்சியின் போது ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் எனும் கொள்கை நம் குடியரசின் பலத்தால் அடித்தளமாக அமையும். இந்த ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் வாதத்தை பிரச்சனையாகவும் பார்க்காமல் நம் அனைவரின் உழைப்பையும் இணைக்கும் ஒரு வழியாக பார்க்க வேண்டும். நன்றி. Thank you. Lot number 45, please be on stage. Judges, please know lot number 45 is on stage. Good afternoon, anyone. One nation, one election. The idea of one nation, one election means having simultaneous elections for the Lok Sabha and all the state assemblies in the country. In India, the general election to elect the members of state assembly, police and parliament and held separately when the government gets dissolved for some reason. Under the one nation, one election will held only once. One election is to reduce the frequency of elections, which can be a drain on resources and disturb governance. It is believed that holding all elections together would save time, money and empower. Thank you. Thank you. Lot number 46, please be on stage. An important announcement. I request the participants to maintain silence. Participants, please be silent. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று பேச வந்துள்ள தலைப்பு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல். முதலில் நாம் அனைவரும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மக்களவைக்கும் நாட்டின் அனைத்து மாநில சட்டமன்றங்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதை குறிக்கிறது. இதன் பொருள் மக்களவைக்கும் அனைத்து மாநில சட்டமன்றங்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வாக்குப்பதிவு ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும். இருப்பினும் இந்தியாவில் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பொது தேர்வுகள் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் பதவிக்காலம் முடிவடையும் போதோ அல்லது ஏதேனும் காரணத்திற்காக கலைக்கப்படும் போதோ தனித்தனியாக நடத்தப்படுகின்றன. இதனால் அரசாங்கம் இந்தியாவில் ஒரு நாடு ஒரு தேர்தலை முன்மொழிந்தது. மேலும் ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் என்ற கருத்தின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய முன்னாள் இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களின் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது. இந்தியாவில் 1951, 52 முதல் 1967 வரை மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்களுக்கும் மக்கள் சபைக்கும் தேர்தல்கள் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்டன. இந்த சுழற்சி உடைந்தது. தற்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சில சமயங்களில் ஒரு வருடத்திற்குள் கூட வெவ்வேறு நேரங்களில் தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக பாரிய அரசாங்க செலவுகள், தேர்தலில் ஈடுபட்டுள்ள பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் தேர்தல் அதிகாரிகள் நீண்ட காலத்திற்கு தங்கள் முதன்மை பணிகளில் இருந்து திசை திருப்பப்படுதல், மாதிரி நடத்தை விதிகள் பயன்படுத்துவதால் வளர்ச்சி பணிகளில் இடையூறு போன்றவை ஏற்படுகின்றன. எனவே இந்திய சட்ட ஆணையம் தனது 170வது தேர்தல் சட்ட சீர்திருத்த அறிக்கையில் மக்களவை மற்றும் அனைத்து சட்டமன்ற தேர்தல்களும் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்படும் சூழ்நிலையை, அதாவது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பதை அரசாங்கம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டது.
ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலின் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களவை மற்றும் அனைத்து சட்டமன்றங்களும் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று நமது இந்திய அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. நன்றி, வணக்கம். Thank you. Lot number 47, please be on stage. Judges, please note, lot number 47 is on stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று உங்களுடன் உரையாட கொண்டிருக்கும் தலைப்பு பெயர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல். இந்த பெரும் திராவை உங்களுக்கு உரையாக அளிக்கப் பெறுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம் பேசப்போகும் தலைப்பு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது இன்று நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு பரிந்துரையாக உள்ளது. நம் நாட்டில் பல்வேறு தேர்தல்கள் நடைபெறுகின்றன. அவை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தனித்தனியாக நடத்தப்படுகின்றன. இந்த தேர்வுகள் நமது நாட்டின் மக்களின் குரலை கேட்கும் ஒரு முக்கிய கருவி. ஆனால் அது மக்களின் நேரத்தை எடுக்கும், பணம் செலவீடு மற்றும் பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். இதன் தீர்வாக ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் முழுவதும் ஒரே நாளில் அனைத்து தேர்தல்களையும் நடத்துவது என்கின்ற யோசனை சித்திக்கப்படுகிறது. இதன் பல்வேறு நன்மைகள் உள்ளன. சமயமாக இலவாக நடப்பது. ஒரே நாளில் பல்வேறு தேர்தல்கள் நடத்துவது மக்களின் நேரத்தை எடுக்காமல் ஒரு நேரத்தில் முடியும். செலவு குறைவு. பல்வேறு தேர்தல்களை ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுவதில் அரசு செலவு குறையும். தேர்தல்கள் பங்கேற்பு அதிகரிப்பு. மக்கள் தங்களது கடமையை நேரடியாக அடையும் போது பங்கேற்பு அதிகரிக்கும். அரசு தலையீடு குறைவாக இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் நாளில் அனைத்து கட்சி போட்டிகளும் நேராக ஒருங்கிணைக்கப்படும். இதன் மூலம் கட்சி தலையீடுகள் குறைந்து நிர்வாக அமைப்பு முறைப்படுத்தப்படும். இந்நிலையில் இது எளிவாக செயல்படுமா? சில சவால்கள் நம்மை எதிர்கொள்கின்றன. நிலையான சட்ட மாற்றங்கள், அனைத்து பங்களிப்பின் ஒப்புதல் மற்றும் சில அரசியல் கட்சிகளின் முன்னிலை ஆகிய சவால்களை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் அத்துடன் இது தேவைப்படுகின்ற ஒன்றாக உள்ளது. அதன் மூலம் ஒரு அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம். நமது நாட்டின் வளர்ச்சியின் போது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்னும் கொள்கை நம் குடியரசின் பலத்தான அடிமையாக அமையும். இந்த ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் வாதத்தை பிரச்சனையாக பார்க்காமல் நம் அனைவரின் உழைப்பு இணைக்கும் ஒரு வழியாக பார்க்க வேண்டும். நன்றி. Thank you. Lot number 48, please be on stage. Judges, please note, lot number 48 is on stage. Good afternoon everyone. One nation, one election. The idea of one nation, one election means have election for the Lok Sabha and all the state assembled in the country. However, in India, the generally election to the member of state assembled poll and help separate when their government get dissolved for some reason. Under the one nation, one election will be held only once, even 5 years or both the Lok Sabha and all the assembled. The idea began one nation, one election is to reduce the futures of election, which can be then resource and disappoint government. Hold of election would save time, money and manpower. Thank you. Lot number 49, please be on stage. Good afternoon, respected teachers, judges and dear friends. I am Oliver from 3rd BSc Computer Science, and today I am going to be talking about the concept of one nation and one election. This idea suggests the election for the central government and the state government should be held at the same time instead of separately. There are several reasons the people who have supported the ideas. First thing is saving money. Holding the election separately is very expensive. By having a one election for both central and the state government at the same time, we can save a lot of money. And the second thing is a better governance. With a favor election, the government can focus on making a decision and working for the people without being distracted by the election campaigns. And unity. Holding a single election for the whole country can bring people together and make the nation stronger as everyone vote at the same time.
However, there are also some challenges. For example, local issues is a different state might not get attention during the national election. Also, changing the system would require a lot of efforts and planning. I conclude, one nation, one election can help make an election simpler and most cost effective, but need to careful think about how make work for everyone. And thank you for this opportunity. Thank you. Thank you. Lot number 15, please be on stage. Let us please note, lot number 50 is on stage. It's 5-0. Good afternoon everyone. One nation, one election refers to the proposal of holding simultaneous election for the Lok Sabha and the state assemblies across the country. The idea is to streamline the election process and reduce the frequency of elections, which are currently held at different times for central and state levels. This proposal aims to reduce the cost of elections, ensure better governance and avoid the political instability that can arise from frequency elections. However, implementing this system faces several challenges including logistical issues, legal amendments and the need for political concerns. There is ongoing debates about the feasibility and potential impacts of this proposal. Thank you. Thank you. Lot number 51, please be on stage. Judges, please note, lot number 51 is on stage. Good morning everyone. Today I am here to talk about the idea that could change the way we vote our country. One nation, one election. This means holding both national and state elections on the same day. If we do this, it would save time, reduce cost and make voting easier for everyone. Currently elections are held too often with separate elections for the national government, state government and local bodies. By having one big election, we can simplify the process, save money and focus more on running the country. There are clear advantages to this idea. First, it could reduce the cost of election as we would have to hold multiple elections in a year. It would also help with efficiency as the process would be more organized. Another benefit is that more people might vote since there would be one major election instead of several smaller ones, which could encourage great participation from citizens. As Thomas Jefferson once said, the government you elect is the government you deserve. Let us work together to make sure our electoral system truthfully works for everyone, ensuring a fair and respective government. Thank you. Thank you. Lot number 52, please be on stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல். நான் இன்று ஒரு முக்கியமான தலைப்பை பற்றி பேச இருக்கிறேன். ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல். இது இந்தியாவின் தேர்தல் முறையை மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய யோசனை. சவால்கள்: இந்திய அரசியலமைப்பில் திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம். மாநில அரசுகளும் மத்திய அரசும் ஒரே காலகட்டத்தில் பதிவேற்க வேண்டும். வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் தேர்தல் பணிகளை ஒரே நேரத்தில் நிர்வகிக்க வேண்டிய அவசியம். ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் பாராள குறையும் நிர்வாக சுமை குறையும். இந்த திட்டத்தில் சில சவால்களும் உள்ளன. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தனித்தனி அரசியல் சூழல் இருப்பதால் ஒற்றை தேர்தல் முறையை செயல்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும். இதற்காக அரசியல் கட்சி, சட்ட அமைப்புகள் மற்றும் மக்களிடம் விவாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. முடிவாக, ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல் ஒரு புதிய பாதையை காட்டக்கூடிய யோசனை. நம்முடைய ஜனநாயக முறையை எளிமையாகவும் செயல்திறனாகவும் மாற்றும் இந்த முயற்சி நம் நாட்டிற்கு சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்க உதவுமா என்பதை நேரம் மட்டும் கூறும். நன்றி.
Thank you. Lot number 53, please be on stage. Good afternoon. One nation, one election is a proposal in India to synchronize elections for the Lok Sabha and all state assemblies. The idea is to hold all elections simultaneously across the country rather than having them at different times. Key aspects of one nation, one election. Current system. India currently has separate elections for the Lok Sabha and state assemblies, often held at different times due to various reasons including yearly dissolution of assemblies. Proposed change. The concept aims to align all elections to take place together once every 5 years. Potential benefits. Reduces election related cost and frequent disruption of governance due to the model code of conduct. Decreases political distraction and frequent mobilization of security forces. Challenges and concerns. If a government collapses midterm, it could lead to governance instability. Political party may have differing views on implementation. Current status. A high-level committee led by former President Ramnath Kovind had been formed to study the feasibility and make recommendations. Thank you. Thank you. Lot number 54, please be on stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல். தேர்தல் நடத்தப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் பல வகை உள்ளன. அவை ஜனநாயகத்தின் செயல்பாடு. மக்கள் தங்களது பிரதிநிதிகளை நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்க மக்களாட்சி தேர்தல் முக்கியமானது. புதிய அரசு அமைதல். நாடு அல்லது மாநிலத்திற்காக நிர்வாகத்தை அமைப்பதற்காக தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மக்களின் கருத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல். மக்கள் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளில் தங்களது ஆதரவை அல்லது எதிர்பார்ப்பை தெரிவிக்க தேர்தல் ஒரு வாய்ப்பு. அறிமுகம் மற்றும் மாற்றம். புதிய அரசியல் கட்சிகள் அல்லது வேட்பாளர்கள் மக்கள் முன் வந்து ஆட்சியை மாற்றும் வாய்ப்பை பெறலாம். அறச்சான்று. அரசாங்கம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதென்பதை உறுதி செய்ய தேர்தல் தேவையானவை. அரசியல் நிலைத்தன்மை. தேர்தல் முறையாக நடந்தால் அரசியல் அமைதி ஏற்படும். இவ்வாறு தேர்தல் மூலம் மக்கள் தங்களது எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க முடியும். அதனால் அது ஒரு முக்கியமான ஜனநாயகம் செயல்பாடாகும். நன்றி. Thank you. Lot number 55, please be on stage. வணக்கம். இந்திய அரசியலமைப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்த ஒழுங்காக அமைக்கப்பட வேண்டும். மாநில அரசும் மத்திய அரசும் ஒரே காலகட்டம் பதவியேற்க வேண்டும். வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஏற்றப்பட வேண்டும். மக்களுக்கு அச்சட்டமன்ற அமைப்பு அனைவரும் விசுவாசமாக இருக்கப்பட வேண்டும். நன்றி. Thank you. Lot number 56, please be on stage. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது நாடாளுமன்றத்திற்கும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தும் யோசனையாகும். இதன் மூலம் தேர்தல் செலவுகள் குறையும், நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்படும், தேர்தல் சலிப்பு குறையும். ஆனால் அரசியல் அமைப்பில் திருத்தம் தேவை. ஒரே நாளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் கடினம். பதவி காலத்திற்கு முன்பே அரசு வீழ்ந்தால் என்ன செய்யும் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இது இந்திய அரசியல் பெரிய மாற்றம் கொண்டிருக்கும். நன்றி. Thank you. Lot number 57, please be on stage. Good afternoon everyone. I am honored to speak today on an important and transformative idea, one nation, one election. This concept aims to synchronize elections for the Lok Sabha and all state assemblies, ensuring that the entire country votes at the same time. Why is this needed? Currently, India faces frequent elections leading to high government spending on elections, disruptions in governance due to the model code of conduct, overuse of security forces and election staff. By implementing one nation, one election, we can save resources, ensure policy continuity and reduce election fatigue among voters and political leaders. Challenges to consider.
The system requires constitutional changes and a clear plan for handling situations where a government falls before completing its term. It also raises concerns about the state autonomy as all states would have to follow a national election schedule. While one nation, one election is a big step, it has the potential to make India's democracy more efficient and cost effective. With proper planning and consensus, this reform could strengthen governance and bring stability to over electoral system. Thank you. Thank you. Lot number 58, please be on stage. One nation, one election is the proposal aimed at holding simultaneously election of the both Lok Sabha and the state legislative assemblies across India. Under the current system, with different states and regions going to the polls at different times, this leads to the frequent election cycle. The proposal seeks to address these issues by synchronizing the elections so they occur at the same time. Every 5 years, this would help create an undefined and more efficient electoral process, reducing the burden on both the government and political parties. However, implementing one nation, one election poses several challenges. It could require significant constitutional amendment and change the existing political structure. For example, state legislative assembly would need to adjust their terms to the 5-year cycle of the Lok Sabha. There are also concerns about the feasibility of organizing such large cycle simultaneously election and ensuring the fair representation of both election for both nation and local issue. Despite these challenges, the idea continues to be discussed as a way to streamlining the electoral process and improve the efficiency of governance in India. Thank you. Thank you. Lot number 59, please be on stage. One nation, one elections offer the prospect of considerable financial efficiency. The consolidations of election cycles could lead to sustained reductions in administrative cost and security related outlays. These financial savings could be channeled into essential areas like healthcare, education and infrastructure development, India's socio-economic process, sustainability in governance. Frequent elections other disrupts the normal functioning of governments at various levels. One nation, one elections aim to provide a stable environment in governance. Thank you. Thank you. Lot number 60, please be on stage. மாண்புமிகு தலைவர்களே, பேராசிரியர்களே மற்றும் அன்புள்ள நண்பர்களே, இன்று நாம் மிக முக்கியமான தலைப்பை பற்றி பேச உள்ளோம். ஒரு நாடே ஒரு தேர்தல். இது இந்திய அரசியலில் மிகுந்த விவாதத்திற்கு உள்ளான ஒரு யோசனை. இந்த கொள்கையின் முக்கிய நோக்கம் நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் பொது தேர்தல்களையும் மாநில தேர்தல்களையும் நடத்துவதே. இதனால் தேர்தல் செலவுகள் குறையும், நிர்வாக சுமை குறையும் மற்றும் மக்கள் நீதி குறித்த திட்டங்கள் தாமதமின்றி செயல்படும். ஆனால் இதற்கு பல சவால்களும் உள்ளன. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் அதன் சொந்த அரசியல் சூழ்நிலை இருக்கும். அனைத்து மாநிலங்களும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடப்பதற்கு சாத்தியமா என்பதற்கான கேள்விகள் எழுகின்றன. என்றாலும் நீண்ட காலத்தில் இது இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்திற்கும் உதவக்கூடும். அதனால் இதை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி ஆழ்ந்த விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும். நன்றி. ஜெய்ஹிந்த். Thank you. Lot number 61, please be on stage. I repeat, lot number 61, please be on stage. Judges, please note, lot number 61 is not available. Lot number 62, please be on stage. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
ஒரே நாடு ஒரே தேசம். நாம் இன்று முக்கியமான தலைப்பை பற்றி பேச இருக்கிறோம். ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல். இது இந்தியாவின் தேர்தல் முறை மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய யோசனை. சவால்கள்: இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம். மாநிலங்கள் அரசுகள் மத்திய அரசுகள் ஒரே காலகட்டத்தில் பதவியேற்க வேண்டும். வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் தேர்தல் பணிகளை ஒரே நேரத்தில் நிர்வகிக்க வேண்டிய அவசியம். ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் பாராளுமன்றம் குறைகிறது. நிர்வாக சுமை குறையும். இந்த திட்டத்தில் சில சவால்கள் உள்ளது. ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் தனித்தனி அரசியல் சூழ்நிலை இருப்பதால் ஒற்றை தேர்தல் ஒரு முறையை செயல்படுவது கடினமாக இருக்கும். இதற்கான அவசிய கட்சிகள் சட்ட அமைவது மற்றும் மக்களின் விவாதிக்க வேண்டும் அவசியமாக இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். Thank you. Lot number 63, please be on stage. Good afternoon, everyone. The idea of one nation, one election means that all elections, whether for the central government, state assemblies or local bodies, would be held at the same time. This could help in reducing the cost of elections, saving time and making the process more efficient. By having one election, we can avoid the voter fatigue that comes from having elections every few months. However, there are some challenges to consider. Different states have different issues and needs, and having a single election might not be the best way to address them all. Additionally, politically, instability could arise if different parties win at different levels of government, making it difficult for the country to function smoothly. In conclusion, while the idea of one nation, one election has some clear benefits, we must carefully think about how to make it work in a diverse country like India. Thank you. Thank you. Lot number 64, please be on stage. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல். அன்பான நண்பர்களே, இந்த பெரும் திருவிழாவை உங்களுக்கு உரையாக அளிக்கப் பெறுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம் பேச போகும் தலைப்பு ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல். இது நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு பரிந்துரையாக உள்ளது. நம் நாட்டின் பல்வேறு தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன. அவை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தனித்தனியாக நடத்தப்படுகின்றன. இந்த தேர்வுகள் நமது நாட்டின் மக்களின் குரலை கேட்கும் ஒரு முக்கிய கருவியாகும். ஆனால் இது மக்களின் நேரத்தை எடுக்கும், பணம் செலவிடும் மற்றும் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. இதன் தீர்வாக ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் அனைத்து தேர்தல்களையும் நடத்துவது என்கிற யோசனை சிந்திக்கப்படுகிறது. ஒரே நாளில் பல்வேறு தேர்தல்களை நடத்துவது மக்களின் நேரத்தை எடுக்காமல் ஒரு நேரத்தில் முடியும். பல்வேறு தேர்தல்களை ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுவதால் அரசின் செலவு குறையும். மக்கள் தங்களது கடமையை நேரடியாக அடையும் போது பங்கேற்பு அதிகரிக்கும். ஒரே தேர்தல் நாளில் அனைத்து கட்சி போட்டியாளர்களும் நேராக ஒருங்கிணைக்கப்படும். இதன் மூலம் கட்சி தலையீடுகள் குறைந்து நிர்வாக அமைப்பு முறைப்படுத்தப்படும். இந்நிலையில் இது எளிதாக செயல்படுமா? சில சவால்கள் நம்மை எதிர்கொள்கின்றன. நிலையான சட்ட மாற்றங்கள் அனைத்தும் பங்களிக்கின்றன. சில அரசியல் கட்சிகள் முன்னிலை ஆகியவை சவால்களை ஏற்படுத்துவதால் அத்துடன் இது தேவைப்படுகின்ற ஒன்றாக உள்ளது. நாம் ஒரு அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம். நமது நாட்டின் வளர்ச்சியின் போது ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் எனும் கொள்கை நம் குடியரசின் பலமான அடித்தளமாக அமையும். ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் வாதத்தை பிரச்சனையாக பார்க்காமல் நம் அனைவரின் உழைப்பையும் இணைக்கும் ஒரு வழியாக பார்க்க வேண்டும். நன்றி. Thank you. Lot number 65, please be on stage.